esigalayo, which they call office copy oba registry of lands copy. Kati waliko owner's copy. Kati owner's copy confirming ante chiri owner's copy. Chechiri mulands ate ochikola through conducting a search. Kati wo conducting a search wogenda kutegeera. Naye tosobola kutegeera wano mu musomo guno nti kiri bwe kiti mpozi nga tonakola ki tonalaba case eyo bweri. But from this basic information, I think you can know how to handle it. And then issues of surveying, plot season, kanazi kola chindowoza. Twaina wano mukulu surveyor Francis Tukundane yatunyonyola nnyo ku bya surveying. Gendewo nawe beerawo nga ssentebe nga bapima at least okiraba waliwo n'ogamba nedda nali mu musomo ne bangamba tulina okupima n'otulaga at least bapime bakugambe nti buli bwebiti. But usually surveyor oyo si alina olukusa olumala ayinza okuwa reporting eraga bweti naye kakasa nti kyakuwadde kyekiri ki ku title kubanga bw'oteekamu nga search nga bwe mbagambye eyo search ereeta ki size ereeta size kati naawe n'olaba ekyali ku ttaka ku ground ate n'olaba nekyali ku survey report nekiri ku title n'okakasa nti kweri mpita wano ate nenkana bwenti. Kale ssentebe weebale nnyo Nalongo katuweeyo omukyalo oli then tuddeyo ku basajja. Munansonyiwa abasajja be basoose nnyo katumale bakyala nzija wa Hajji ono. Okusookera ddala mbeebaza olw'omusomo guno. Nze ku lwange nganyiddwamu nnyo kubanga ebuziga enkaayana z'amataka. Ekirala nze nganyiddwamu naye waliyo bannaffe abataasomye. Kiri kitya bwe ngenda nga parish tuli mu zooni 10 ezimakinga parish bannaffe tebaasomye. Kiri kitya bwe ngenda n'entegeka nga parish namba musobola okujja ne mutuyigiriza nga parish kubanga amataka eyo kiri bubi mutuyambe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Weebale nnyo ssentebe Edith okuva mu zooni emu mu Buziga parish ate tunyonyodde nti mulimu 10 zones. That means LC cells are 10 in a parish. Now you can imagine how many zones we have in the country. I think at the end of this we shall be knowing how many zones we have in a country. But what she's saying, she's trying to ask, can she organize a community, a parish meeting whereby we can come? I think that one through Rachel, it is very okay. You will organize, you will call us, we will come. That is why we are here. That is what the government is trying to do through her, that at least we can be able to empower each and every one of you. So do not hesitate to do that. Okay, let's go to Haji. His hand has been up for a long time. He's right here. Oh, okay. After we shall come here. It's okay. Let's fast. Leyanziza era nebaza omusomo guno amanya Sozi Adamu na Tete Parishi Musoke Zone. Wataddemu obwesige ng'abeerusi okulaba ekintu kyonna ekikolebwa mu bitundu kibeera okubanga erusi akimanyi. Naye obuzibu bwonna bw'oyogeddeko obwebyo ebyapa ebibiri mwe ba lawyers empapula ezo be bazikola naye olukujjukujja olugenda mu landisi bigenda okujja mu erusi abamu abeerusi bwe baba balwanirira abatuze baabwe abalala babeera nga babatwala n'amakomera luzira tibaleeseewo buki obujagalalo so nga erusi yamanya n'ensalo ly'ettaka eyo oluusi n'abataka abali baddeko tubolaba ne basaveeyo abamu bajja mu bitundu ne bakola okulaba nti bapima ettaka nga n'erusi temanyi buke digenda okuleeta obuvuyo bwonna nga bivuddeeyo olwekyo omusomo guno bwe munaabye twogera nga byebyo nti erusi ejja okubeera n'obuvunaanyizibwa okuba nti ekikolebwa mu kitundu eteekwa okuba ng'ekimanyiiko nga n'abo abajja mu kitundu nga ba lawyers bataveya bamanyi tojja kujja mu kitundu nga tufunye buyinza bwa erusi embivyo gy'ettaka kijja kugwamu. Weebale nnyo weebalire ddala. Weebale nnyo mukulu ssentebe Sozi okuva na Teete. Ekisooka nja kugamba nti mu butuufu oba as a matter of practice, as a matter of good practice, everyone should not come to an LC area if they don't introduce themselves. One, even if they're just coming to stay as a tenant, at least there should be an LC1 letter introducing them as a matter of good practice. LC1 should know that this house has so and so and they are tenant. Now, LC1, it comes back to you. It is you to make sure this. If this person has come in the ground, now we are not even in law. So we have defense officers. The defense officers, that is their role. They should go and approach this person and ask, what are you doing? Who are you? Identify yourself.
You get it? LC1 is supposed to be aware, because if anything, if all these things were done, we don't even have any problem. We don't even have court cases of fraud and everything. You understand? So let us take on the mantle that we are the LC1s. We have been empowered with knowledge. Perhaps we didn't know what to do. Maybe twali tetumanyi kyakukola naye kati ekyokukola tukoze ki tukimanyi, tewali etteeka erikustopinga okubuuza bano abantu gwani kino ekitundu kyange nze so and so ndi LC1 wa wano nga ndaba mupima ki, nina okutegeera kye mukola. Bakunyonyole mugende mu office yammwe mutereeze ebintu mumanye nti at least oli wano kola ABC and because wewako omuntu ayinza ajja kukola ekikyamu nga bano bavuddeko gamba ate nga bano babaddewo ate gwe gwani. Why? Because you have the information. Thank you so much. Just a minute, he's trying to justify, then we can come. Amanya agange nze Mukasa David nva muluka Kisubi Kawuku naye nzize lwa madamu oyo golaba ne kyamani wange wali wano mu kitundu. Anyongereza ku ky'omwami oli kyagambye ti abantu bajja ku kitundu ne bakuba amataka. Mukuba ettaka bwajja ng'ozze okubuuza agamba gwani nti nze ndi wa defense ku kitundu kino nti no gwe tokola nze nina court order kale gw'oli wansi ebibyo birinde gy'onoobikola ki gy'onoobisanga gwe n'essaawa eno tosaanidde kubeera mu kitundu wano gwe bagenda mu maaso n'emirimu gyabwe era bw'oba ng'oleese ekyakasimu aka poliisi nga yasazeeko dda. Webalenye ssebo fera tukimanyi nti LC1 court kati kyo kituufu court order ebaawo kakose example nti court order y'okuevictinga omuntu an eviction court order eya tenant afulume baze kumugoba wabweru. Kituufu court order ya waggulu ate ekkiriza okukikola. Okiraba mu mateeka egezaako okutukkiriza ate tuwa ne bwe tulina okukikola nga gwe LC1 kati naawe no jurisdiction yo okitegeera. As a matter of good practice, you have all the right to ask Nogamba, kale sebo kanso nkulabye. If you were a smart lawyer out there and you want to do this, I would first come with your office with my court order. And I introduce myself. And I say, here is, I'm in your area. I have a court order. I'm supposed to do ABCD. I think that is how it is supposed to be done. Like I said, we don't have the power to cancel anything, but at least we have the power to know what is taking place. Thank you so much. Assalamu alaikum wa barakatuh. Kanso ngata zemu. Amanya agange nze Haji Abdubadru Kamulegeya. Sente wa Yohana Maria Mzee mu Mengo Parish mu Kampala Central. Nandiyagadde okumanya obulungi obuli kye bayita condominium titles, obulungi obukirimu n'obubi. Kubanga tusanze ennaku zino waliwo abagagga abamu ajja n'agamba nti ekintu wadde kya community kati le church mosque naga nti angenda kubateera waggulu mubeere eyo naye nga tetikimanyi kubanga tugenda nebabuuza noga nti singa olwaleero asinga mu banka nomugaa njagala nannyini ndabe n'ebiwandiiko n'agaana. Abalala ne baleeta n'abasirikale ne batandika okuzimba ebizimbe ne bibeerawo nga LC talina buyinza bwonna. Abantu babunaga nti kino kya mukulu gundi from above. Kakati nga naawe n'otya n'osirika naye ng'ekintu kiri mu kitundu kyo ate kigenda mu maaso. Ekyokusatu tituyina twasomeseddwa wano engeri ebyapa gye bijjamu emirundi ebiri ng'oluusi kivaako ffe bannannyini kintu obutamanya. Twayigizibwa ku bokisi okumanya adresi yo nedda nga waaliwo omuntu nga bateekako ku kyapa nannyini kyo taatawo mother land clan. Kati olwaleero ebintu ebyo tebikyajja kuki ku kyapa bisigala awo bwati ne bateekako linnya lyo ne bagenda nendako nankani. Kati ebintu ebyo bonna waliwo obusinga okubeera ekizibu kyekivaako abantu okukyusa yaba ne batukwatira mu bujega olw'okuba tetumanyi. Webale nnyo nnyabo. Webale nnyo omukulu Haji Kamulegeya okuva Mengo Parish. Amateeka ga condominium law oba bana bagala kuzimba nga ziri flat zigendeyo waggulu ziyinza kuba zitabeera ne flat by the way, ziyinza kubeera wansi naye nyingi zibeera ziri flat. Ate omukulu Kamulegeya agamba nti naye ate kino ettaka lyali lya so and so ate ng'alimanyi ye ssentebe ate abaana be tebaliiwo bino nga bibaddewo ate bataddeko ne moski bataddeko ne chachi munda bataddeko
swimming pool, masomero, supermarket, kyokka mu compound yemu oba ku ttaka lyerimu. Kati omukulu atubuuza nti what can be done, or is that lawful, or what does it mean? Now in about 2 or 3 minutes ngenda kututegeezaako nti mu mateeka ga Uganda gasalawo ne gakkiriza condominium law, oba amateeka agali nti omuntu ku ttaka lyerimu akkirizibwa oba developer oba gwe okkirizibwa nti ku ttaka lino plot eno katugite nti plot 1 mengo okkirizibwa okuzimbako ennyumba okusinga kwemu oba okuteekako developments ezisinga ku kintu kimu, ate nga ba owners b'ebintu ebyo si muntu omu nga bangi, mulina ebyapa bingi naye bino ebyapa bitudde ku kyapa kimu kiri ekinene. Kati ssentebe abuuza nti kino ekyapa kiri ekinene kya muntu gwamanyi ate abaana be bagenda wabweru, kati yakola atya? Kati Haji Kamulegeya kyenkunyonnyola nti mu mateeka olukusa weeruli, as long as you have followed the laws of the condominium, that is the Condominium Act, as long as ono developer abitaddeko agoberedde mateeka nafuna approval kuva mu planning authority bw'ebeera Mengo ndowooza agenda KCCA n'alaba nti alina KCCA approval n'afuna condominium titles, ate n'amala n'akola ki? N'agoberera amateeka ga condominium ag'okulaba nti abantu balina ebintu mu community eyo munda, mulimu amazzi, mulimu amasannyalaze, buli omu alina gage, okiraba. Kati ebintu bwe bityo mu mateeka babikkiriza, all the Ugandan laws kkiriza okubeerawo, ate zireete ki? Zireetewo problems in our communities. Thank you so much. Ekirala abuuzizza nti security ku land issues, abantu libajja ne babba amataka gaffe. We are still on the property hour and we are bringing you the real estate education to the informal sector in Uganda, as we told us. This is brought to us by Makerere University Research Fund and MOBS, that is Makerere University Business School, led by our governor of the program, that is Rachel Mirembe. And we are trying to talk to the LC1s in Uganda. We are trying to know their grassroots issues. They have a lot of property-related issues. I don't think it could even be enough for our show 2, 3, or 4, 5. But at least we are trying to make sure that we bring some of these issues to you who is listening in, who is viewing us right now, because you could be a relevant authority that could be able to answer some of these issues. Officials from the Ministry of Lands, Housing and Urban Development, we hope that you are getting what these LC1 zone chairs are trying to bring to us. We have very many. Imagine you have a parish where we have about 10 zones. We need more of this. And kindly, the ministry, we urge you, please come on the grassroots and hear out these people, because they have a lot of issues. Now, we are going to proceed with listening from them most of the questions, so that at least they could be aired out. And you never know, you could come out with a solution to some of these issues. Lulu Residency in Munyonyo is the latest apartmentalized project by HK Properties. This state-of-the-art residency that has tipped the architecture scale in Uganda has 2 to 3 bedroomed apartments at modest rents. Scheduled payments can be arranged to fit your budget. For more information or booking, please call 0758 274 389. We are going to continue. We had Kamulegeya Haji taking us through. Just one more question, because you asked about 3. So just one, and then we proceed. Ssentebe Kamulegeya ava mu Mengo Parish. Atubuuza nti balina ebizibu eyo Mengo gy'ava n'awalala wawulira nti abantu bajja ku ttaka wansi ne bajja n'embundu nga baagala just to, kusenda abantu anyhow. Ate today, I want to assure you that you as a Ugandan, that you have the right. You have a right to your property. The Constitution of Uganda is very clear. As long as you can confirm that this is your property, do not hesitate. Haji, totula. Haji, council, abagagga bakozesa embeera eno n'abagagga n'abalina obuyinza. Najja mu kitundu aguze ettaka naye tomanyi kubanga bikolebwa ki? Bikolebwa eyo. Bw'amala najja omugendo kulanga atanse kuba kibaati. N'omubuuza gwani nga takukola ki? Takufaako. N'aleeta n'abasirikale ne batandika okuzimba n'ekizimbe n'akiteekawo. Nga tolina buki? Wabale nnyo Haji Kamulegeya. Naye njagala. Era ekivudde kimu n'abantu abajja n'emmundu ne basenda ettaka. Babajja n'abasirikale, abapoliisi n'amagye
n'akola kiki n'asenda nga gwe obuyinza bwa LC abulira oddawa. Weebale nnyo. Obuyinza bwa LC we buli. Tulina amaanyi mangi nga ba LC1. Nja kuwa example ya LC1. Waliwo cell bagiyita Kibanda. Kibanda cell mu Kiboga district. Yanunudde almost 2 square miles z'ettaka. Lwaki? Kubanga yategedde nti ndi LC1 wadde mbaddewo ndabye omuzeeyi ono nga waali ng'agulawo n'ettaka lirye. Ne mu kooti by the way tebatuukayo nnyo. Naye ebintu byagwirawa ku Kiboga district wakwa LC1 yayimirayo n'agamba nedda. Nze nkimanyi nina ettaka lyono mu Kibanda cell 2 square miles. Okiraba. So LC1 manya amateeka go. Yimirira wo. That is what I'm saying. If you're out there and you don't want to go through an LC1 court, please kindly do, because a dispute will come up and then you will end up in this very court. So nkuba mulanga abantu gye bali. Manya n'eddoboozi waswa kasimu nviiridde Kibuye Tukiyembe zone. Nze kansa ekikyannumya omutwe zooni zaffe kale kaŋŋambe ettaka lyaffe awo wonna lyaweebwa bakyala oba ettaka lya Kabaka. Ettaka lya Kabaka eryo kwe tuli naffe tutuddeko nga LC1 kuliko abatongole. Lwaki omusomo guno bwe tuba omusomesa LC1 lwaki temuteekamu ku kintu mutongole? Kubanga simanyize wero sinsobola okulopa omutongole mu kkooti. Kino kibuuzo kyakubiri ekyo nga kiwedde. Deed ne will kiki oba birina njawulo ki? Deed and a will. Otwala mutongole mu kkooti. Kati under the law there is what we call public interest litigation. Omuntu yenna by the way nga oyinza okuba nga waliwo ekintu kyolaba nti kikyamu tewaaliwo batoli party to that issue. But under the law, oyina olukusa lwonna olutwala omusango mu court. You have a right to go to court under public interest litigation. Nogamba nze ng'omunnayuganda ndowooza nti kino nedda si kituufu. Kati ebyogamba nti omutongole eno LC1 mu mateeka tebiriiyo. Baagala kulaba ki ekiriwo. Another one, just to end with you, and then we go to the gentleman. He asked about the difference between the will and a deed. A will, it is a whole session altogether. But just to know that a will oba ekiramo. Sekyo ekiramo kiri nti omuntu akikola nga kyaliwo kyekisooka nga kyali mulamu. Tokola kiramo nga toliiwo. Ekitegeeza nti okikola ng'okyalina amagezi kyokola okimanyi. Ekiramo bogamba oteekako amateeka g'oyagala ebintu bitambule nga tokyaliwo mu nsi eno. Council Viola, amanya nze Kazooba Peter, nviiridde mu Lakeside Zone, Kisugu Parish, mu Makindye Division. Ensonga zange ziri bbiri. Ensonga esooka ya limiti ya obugazi bwa oku-owning ettaka mu Uganda. Nze omukulaba okwange wandibaddewo limiti Munnayuganda we yankomye okugula ettaka. Nze mpulira nga tikiri sound omuntu okuba nti owning square miles 12. For what purpose? Afuuse eki mu nsi? Singa ffenna tuba n'obusobozi obufuna square miles 12, ani agenda kubeera n'ettaka omulala mu Uganda? Land ye asset ya Uganda nzi bonna, omwavu naani yenna, buli Munnayuganda ali entitled okuba ku ttaka lya Uganda. Naye okole owninga olw'okuba wateebye ssente osengule ebyalo. It's abnormal. Thank you so much. LC1 from Kisigu, Makindye Division. Limitation of ownership because I don't have any rights or I'm not in the position to do that. But there is any limit ownership anywhere in the world that I know of. I don't think, though, at least there are laws that should be abided as far as ownership is concerned. For example, you cannot own when you're not of age. Those are some of the laws. But to say that a Ugandan should not own more than 2 acres of land or more than 1 square mile of land, or a Nigerian or an American, I don't know of that, and I am not going to go to that. So, sir, I'm of the view that I think that I don't know of it, and I don't think it is anything given that. Please go ahead. Mama neyanziza bakulembeze bannange mbalamusizza Madamu Lecho naawe nkwebaza ne Roya mbebaza erinnya Kala Frederick anviridde mu Wakiso district Atabi Town Council omuluka Kisubi LC Bugiri Bukasa. Nze nno njagala okubeebaza olw'omusomo guno ogwamala ennaku ennya
ate ne mutuwa n'akakisa okukomawo olunaku olw'olwaleero nakyo tukitutenga kya mukisa. Mubadde mutuyigiriza nga naffe bwe twekebera, naye kino ndowooza kaŋŋambe bakulembeze bannange, mukimanyidde ddala bulungi nti Wakiso kye kimu ku kitundu ekisinze okubeeramu obuvuyo bw'ettaka. Naye tukoze tutya okuyambako gavumenti nga ffe abakulembeze? Ekisooka abakulembeze bannange mbasaba tubeere ba mazima. Nze ekitundu mwendi bye bimu ku bitundu ebyetoloddwa obuvuyo. Eri waliyo abafere abatutte ebibanja by'abantu. Abafere be bakisebo. Kambayita ababbi. Abantu bali oli ajja ku bibuuzo, bakadde bange bamu baze babibuuza, ajja mu famire yammwe nga muli mwenda ne yeeyambisaamu omuntu omu ku bafamire n'amukolera ku ndagaano nga balina ssente ze bamusuubizza. Kasita bafuna omukono gw'omuntu omu ku famire yammwe ne basenda ekibanja kyammwe nga mulaba. Ekizibu kye tulina sayidi zeeri, ekyo kyakamala n'okubaawo ennaku ntono nnyo. Bw'ojja n'osanga nga basenda, oli baamugamba basenda ekibanja kyo, musajja wattu n'adduka ku poliisi. Bw'adduka ku poliisi emu ne bamugamba wano tujja kusobola, genda ku poliisi endala. Ne yeeyongerayo entebe, yasooka Kisubi ne yeeyongerayo entebe, tafunye buyambi. Bw'atuuka entebe bamugamba order from above, enda ekatwe. Musajja wattu wakati awo ng'abutaabutana, eri bamugamba olusuku lwo bamaze okulusenda. Nange kennyini tuli banneiba kwerosi nali nalulabako nga lulungi okukamala nga lusendeddwa. Gagenda okuvayo nga bagamba nti omusajja abadde azze ku lusuku lwo, bamwokera mu mmotoka bambi n'afiirayo. Naye wakati mu kumwokya nga noono nannyini kibanja gwe basendera ye ali mu kudduka ku poliisi, era musajja wattu abadde musibe. Naye Katonda engeri gy'ajjudde ekisa n'okusaasira, atalya nguzi, omusajja kati bambi ali bweru. Abaayokya abayingira mu ntalo awo baatamanya, naye baali bamuyunzeeko omusango, naye nga musajja wattu yonna gye yadduka nga tafunye kuyambibwa. Naye kiki kye ŋŋamba bakulembeze bannange? Tulina obuyinza. Nze wange ŋŋamba abantu nti bw'oba oyagala okunyaga omuntu wange omala kunkuba masasi, ekyo nakkiriza. Lwaki nkirabyeko? Waliwo omufere yajja ku ttaka ndowooza nga liwerako yiika nga 3 n'omusobyo, nga yeeyita mwana wa famire, nga yeetuuma erinnya lye yali nannyini ttaka, nga yafa, nga kitutte emyaka ng'agamba omugenzi yali amuzaala. Ne kujjirako n'omukyala agamba ye yali nnyina. Kaakati entalo ezo nazijja nga zigugula n'emyaka ne giwerera ddala.